করতেছি। সো খেয়াল করি যে তোমার আমাদের ফ্র্যাকশন টপিক টাইটেল, বাট আমরা এখানে আসবো এবং এই জায়গাটায় আমাদের এইটা আমরা আগে লিখে নিব খাতায়। আমরা প্রথমেই খাতায় এটা লিখে ফেলব প্রত্যেকে। হ্যাঁ, প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বারস is equal to HCF of two numbers and into LCM of two numbers. এটা খাতায় লিখে প্রত্যেকেই বুলেট দিয়ে এটা খাতায় লিখতে হবে। It's very important rule এবং it will rule so many other rules, right? এটা অনেকগুলো রুলের সাথে সম্পৃক্ত এবং খুব যুক্ত, কানেক্টেড। আজকে আমরা একটা প্রাইমারি আইডিয়া নিব এটা সম্পর্কে। সবাই এই কথাটা লিখে বলো, প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বারস ইজ ইকুয়াল টু HCF অফ টু নাম্বারস এন্ড LCM অফ টু নাম্বারস। আমরা এক্সাম্পল দেখব, আমরা একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ফার্স্ট স্টাডি করব, দেন দ্যাট এক্সাম্পল উইল হেল্প আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোল রুল, রাইট? আমরা এক্সাম্পলে দুইটা নাম্বার নিচ্ছি, একটা হচ্ছে 18 and 30। 18 and 30। তাসজিদ কি ক্লাসে আছো? তাসজিদ ক্লাসে আছো? শুরু হয়ে গেছে। গ্রুপ শুরু হয়ে গেছে। যাকে ডাকবো পাবো না সে আউট। ওকে, ফাইন। নেক্সট, ইস্তিমাম ক্লাসে আছো? জি স্যার আছি। মানসিব, তোমার ইস্তিমামের কথা শুনতে পাচ্ছি না ভালো করে। মানসিব ক্লাসে আছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ইবজা? জি স্যার আছি আচ্ছা, ক্লাস। ওকে, ফাইন। কেয়ারফুল, খেয়াল স্যার করো। এখন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। 18 and 30। সো 18, এখানে 18 কে যদি আমরা কি করি, ফার্স্ট অফ অল 18 এ যদি তার প্রাইম ফ্যাক্টর কে ডিস্ট্রিবিউট করি তাহলে লিখব 2 into 3 into 3, রাইট? আচ্ছা, আর যদি 30 কে মাল্টিপ্লাই করি, 30 কে প্রাইম ফ্যাক্টর ডিস্ট্রিবিউশন করি তাহলে কি লিখব, 2 into 3 into 5, ঠিক না? এবং এটা কিভাবে করতে হয়, যেমন আমি আবার এক্সাম্পলটা দেখাই এখানে, যে এরকম করে ভাগ করতে হয়, ঠিক না? এটা পারি না সবাই? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। তাসজিদের বাসায় ফোন দেন। ওকে, সো 2 into 3 into 3 আর 2 into 3 into 5, এই যে দুইটা নাম্বারের ইনসাইড স্টোরি আমরা জানি, বাট ইনসাইড স্টোরি উইল হেল্প আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোল সিস্টেম অফ দিস রুল, রাইট? তা আমরা কি করি, আমরা হচ্ছে ফার্স্ট এদেরকে মাল্টিপ্লাই করি, এদের প্রোডাক্টটা দেখি। হ্যাঁ, সো প্রোডাক্ট অফ therefore product of 18 and 30 আমরা লিখতে পারি কি 18 multiplied by 30। তো আমি চিন্তা করলাম যে হ্যাঁ, 18 multiplied by 30 কত হতে পারে, আমি মাল্টিপ্লাই করে দিলাম যে 3 18 এর হচ্ছে 54 0। তা আমি এটা পারলাম কেন, খুব সহজেই মাল্টিপ্লিকেশনটা পারলাম কেন, কারণ আমি হচ্ছে টাইমস টেবিলটা জানি, রাইট? আমি টাইমস টেবিল জানি দেখে আমি খুব কুইক লিখতে পারছি, তাহলে আমাকে গুণ করে দেখতে হতো। সো টাইমস টেবিল কি করবে, আমাদেরকে অনেক স্পিড বাড়ায় দিবে, ঠিক না? আচ্ছা, নাও আমরা আসলে কি করব, আমরা এই দুইটা নাম্বারের HCF এবং LCM বের করব। সো নাও লেটস ফাইন্ড আউট দ্য HCF অফ 18 and 30। HCF যদি বের করি, HCM এ আমরা দেখব যে কমন কোনটা আছে, যেমন 2 কমন, সো উই আর গোইং টু গেট 2, and 3 কমন, আমরা একটা 3 নিলাম। এই 3 টার কমন না, এই 5 টার কমন না। তাসজিদের নাম্বার একটু ফোন করুন, ও ক্লাসে জয়েন করে নাই কেন। LCM যদি বের করি, তাহলে LCM এর ক্ষেত্রে আমরা কি করব, যে কোনো একটা, এখানে আমরা যখনই LCM করতে যাই তখন আমরা কি করি, আমরা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ দা প্রাইম নাম্বারস নেই। যেমন আমার এখানে 3টা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রাইম নাম্বারস আছে। আমি যদি এটা রাফ ধরি, তাহলে আমি আমার মনে মনে আমার মস্তিষ্কের ভিতরে আমি চিন্তা করলাম যে কি কি প্রাইম নাম্বার, এখানে আমার যে দুইটা নাম্বার দিয়েছে সেই নাম্বারগুলোর প্রাইম নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশনে কি কি প্রাইম নাম্বার আছে। আমি দেখলাম 2 আছে, 3 আছে এবং 5 আছে। So in the LCM all these 2 3 5 will have to be and the maximum of theirs, তার মানে যেমন 2 ম্যাক্সিমাম আছে যে কোনো একটা নম্বরে, হয় আইদার 18 অথবা 13 এ ম্যাক্সিমাম আছে একবার, তাহলে আমি 2 একবার নিব। 3 এখানে আছে দুইবার কিন্তু এখানে আছে একবার, তাহলে আমি দুইবার নিতে হবে আমি যদি এলসিএম ফর্ম করতে চাই, রাইট?
and 5 এটা হচ্ছে তোমার একবারই কারণ এটা একবারই আছে রাইট সো এইচসিএফ এর ক্ষেত্রে যেমন কমন নিয়েছিলাম শুধু এই দুটো কমন ছিল নিয়েছিলাম এখানে কমন ছিল নিয়েছিলাম কিন্তু এলসিএম ক্রিয়েট করার জন্য সিস্টেমটা একটু ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য প্রাইম ফ্যাক্টরস নাও টুডে উই আর গোইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট why did actually I was forcing you or I was trying to motivate you to follow these rules I mean to understand the inside structure of each number why এটা আমি কেন তোমাদেরকে বারবার বলছিলাম যে এই পদ্ধতি কেন করব আমরা তো এলসিএম এইচসিএফ আর শর্টকাট মেথডে করতে পারি আমরা করতেছিলাম এই জন্যই যে আজকে আমরা একটা রুল করব এই রুলটাকে বুঝতে পারবো সহজে খেয়াল করি যে what is actually our LCM 3 5s are 15 15 2s are 30 3 30s are 90 right now if we multiply actually therefore if we multiply the LCM and the HCF then we are going to multiply 30 90 multiply হচ্ছে 6 তাহলে কি হচ্ছে 6 and 9 কত হয় 54 0 so ultimately so আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ so আমরা দেখতে পাচ্ছি যে product of these two numbers 18 and 30 is actually product of their LCM তাই না and HCF right and I'm পেয়েছি না বিষয়টা the product of two numbers is equal to the HCF of two numbers and LCM of two numbers right ঠিক আছে ব্যাপারটা হ্যালো Yes, that is Yes, sir. sir. Yes, sir. আচ্ছা এখন আমরা খেয়াল করি যে নাও এখান থেকে আমরা এটা গঠন করব দেখি যে সব নাম্বারের ক্ষেত্রে তাই ঘটবে কিনা লেটস গো ফর দিস আই মিন প্রোডাক্ট আমরা একটু আরেকটু গভীরে যাই product of 18 and 30 আমরা যেটা করতেছিলাম 18 and 30 now I want to distribute 18 into 3 into its prime factors as 2 multiplied by 3 multiplied by 3 right so these 18 actually prime factors for example so now 30 will be also distributed into its prime factors what are the prime factors 2 multiplied by 3 multiplied by 5 right ঠিক না এটা হচ্ছে Yes. তাদের তোমার যে প্রোডাক্ট অফ দিস টু নাম্বারের দুটো নাম্বার যদি প্রোডাক্ট করি তাহলে আমরা যে 540 পাই 540 কে আমরা যদি তোমার তাদের প্রাইম ফ্যাক্টর ডিস্ট্রিবিউট করি এগুলো পাই রাইট এগুলো পাবো আমরা হ্যাঁ আমি 540 উপরে দেখাবো নাও এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে দিস টু পার্ট I mean if I just write down this is actually the HCF right আমি আলাদা করি 2 into 3 এটা হচ্ছে কি আমাদের HCF রাইট আর এখানে যেটা আছে এটাকে যদি আমি এরকম করে সাজিয়ে লিখি 2 into 3 into 3 into 3 3 into 5 তাহলে দেখবো যে এই পার্টটা হচ্ছে HCF let's check it back I mean HCF was 2 into 3 right ঠিক না Yes, sir. Yes. 2 into 3 into 6 right so we got HCF here 2 into 3 which is actually HCF I mean this is actually the 6 and which is actually the HCF right of these two numbers and যদি আমি 2335 দেখি let's check back here LCM 2335 right so we got here actually got to 90 and 90 is actually what LCM of these two numbers right so আমরা দেখতে পাচ্ছি যে for two numbers we can apply this rule that their product of their HCF and LCM will be equal to the product of the numbers I mean number দুটোর product কি হবে তাদের HCF এবং LCM এর সমান হবে কারেক্ট বুঝতে পারছি এখন ব্যাপারটা হ্যালো Yes, sir. Yes, sir. now let's go back here I mean this number 13 question number 13 এটা হচ্ছে তোমার এক্সারসাইজ 1.3 আমরা লিখে নেই এক্সারসাইজ 1.3 আমরা এটা করব এক্সারসাইজ 1.3 so the product of two numbers দেখা যাচ্ছে সবার Yes, sir. Yes, sir. so the product of two numbers is 3380 and their HCF is 13 determine the LCM of the two numbers তা আমরা লিখলাম given product of two number সবাই আমার সাথে করো of two numbers
স্যার কোশ্চেন তুলবো? No, not necessarily. You just write down the number and exercise number, right? Like this. 13 divided 1.3. Interesting, huh? 13 divided by 1.3. So is actually 3380, right? And HCF of two numbers, HCF of two numbers is কত হচ্ছে 13, right? So therefore LCM জি বলো LCM of two numbers is, we don't know, right? That's what we need to find out. We know HCF of two numbers, HCF of two numbers. 9 কোথায় পেলো? Sorry, 9, not 9. Question mark. HCF of two numbers. আতিকা শুনতে পাচ্ছো? Yes, sir. LCM of two numbers is equal to product of, ঠিক না? এটাই তো ফর্মুলাটা আমাদের, two numbers. So therefore আমরা লিখতে পারি যে HCF, কেউ শর্টকাট লিখবা না, HCF of two numbers is equal to, কি লেখা যায়? খেয়াল করি আমরা এখানে এটা একটা মাল্টিপ্লিকেশন চিহ্ন, রাইট? আমরা এটা রাফ নোটে যাই, যেমন আমি বললাম a মাল্টিপ্লাইড বাই b যদি 12 হয় তাহলে a ইকুয়াল টু কি লেখা যায়? b বাই 12 বাই b, রাইট? 12 বাই 12 কে b দিয়ে ডিভাইড করব, b এখানে মাল্টিপ্লাই করা ছিল, এই পাশে b দিয়ে ডিভাইড করে দেব। আবার যদি আমি লিখি b ইকুয়াল টু, তাহলে কি লিখব? 12 বাই a, তাই তো? 12 division a. So as same way we have here the HCF, হয়তো একটু লেখাটা বড় লিখতে হচ্ছে, and multiplied by LCM of two numbers and the equal to product of two numbers. তাহলে যদি আমি HCF চাই তাহলে আমার LCM দিয়ে ডিভাইড করব, আর যদি আমি LCM চাই তাহলে HCF ডিভাইড করব। আমি একটু এখানে লেখার সময় ভুল লিখে ফেলছি। I have to write down the LCM of two numbers because we are asked to find out the LCM of two numbers, right? So LCM of two numbers, therefore LCM of two numbers will be product of two numbers don't write down anything short, right? Shortcut কিন্তু মনে থাকবে না তোমার, এরকম কিন্তু hundreds of rule you are going to learn, so shortcut লিখবা না, সম্পূর্ণ লেখ numbers, right? তাহলে product of two numbers কে যদি আমি HCF of two numbers দিয়ে ডিভাইড করে দেই তাহলে আমি LCM টা পাবো, তাই তো? সো আমরা জানি product of two number হচ্ছে 3380 and the LCM of two numbers is 13. Now divide আমার রাফটা আমরা সাইডেই করার চেষ্টা করব সব সময়, if we don't have any problem, we have space in the side or in the bottom of the copy, and then we don't just flip our book copy and have to go for the rough at the end of the copy. That's not necessary, right? টাইম ওয়েস্ট হয় এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা এই ব্যাড প্র্যাকটিসটা করব না, হ্যাঁ? খাতা শেষে যাব না, আমরা আইদার আমাদের খাতা সাইডে যাব, if you have space, if you don't have space in the at the edge of 60 answer আসে, then আমরা নিচে চলে so এখানে কত আসবে? 2 times, so 60 26, তাহলে এখানে কত আসবে? 7, এখানে হচ্ছে 8, right? 6 13s are 78. Now I got 0 over here and that will be 0 times 0. So the result is actually 260. Therefore we can say the LCM of two numbers is 260. বুঝতে পারছি সবাই? Hello. yes sir, Yes, sir. Okay, fine, very good. product of Now- two numbers কে স্যার শুধু HCF কে দিয়ে ডিভাইড করে দিলে হবে স্যার? হ্যাঁ, নাও আমি কি করি, আমি এটার উপরে বেস করে এডিশনাল ম্যাথ দিই, রাইট? yes sir, then sir. রাইট, ও মানে দুইটা ডি হবে, একটা ডি হবে।
Okay, additional math, right? So math 01. Okay, আমরা লিখলাম the product of two numbers is, হ্যাঁ আমি একটা গুণাঙ্ক করি, ক্যালকুলেটর দিয়ে করি। হ্যাঁ, তোমরা কি মন খারাপ করবে ক্যালকুলেটর দিয়ে করলে? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, the product of two number is 3240, right? 40. If their H.C.F HCF is so I HCF is, no, I'm not going to give you HCF, I'm going to give you LCM. Okay, L.C.M. If the LCM is just hold on. The LCM is 360. Then what is the HCF of the numbers? সবাই করে ফেলো, বলো, কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। স্যার তাহলে নিয়মটা একই না স্যার? আগে যেটা বলছি একই। তুমি ওই যে বললাম একটু আগে যে তুমি এ বের করতে চাইলে মানে বি দিয়া ভাগ করবে, আর বি বের করতে চাইলে এ দিয়া ভাগ করবে, এই তো ব্যাপারটা। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পারছি সবাই? করে ফেলো। Yes, sir. Yes, sir. সুন্দর করে লিখে খাতায় লিখে করবা। পারবো না সবাই? Yes, sir. Yes, sir. পারবো। Yes, sir. Very good, very good. মানসিবে কি মন খারাপ? মানসিব? No, sir. তাহলে তুমি নীরব কেন? স্যার মানসিবে তো ক্যামেরা অফ। ক্যামেরা অফ, সবকিছু নোট হচ্ছে, সমস্যা নাই। স্যার আমার কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে তাই। এখানে প্রবলেম থাকুক যাই থাকুক, এটা প্যারেন্টস ইনফর্ম না করলে আমরা নিব না। ওকে ওকে স্যার। স্যার অ্যানসার 9 হবে। বুঝতে পারি নাই। স্যার অ্যানসার না 9 হবে। কে বলছো কথা? তোমার কথা প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। স্যার অ্যানসার 9 হবে। আনসার 9 হবে। আচ্ছা, কি হবে? 9।
তানসির Sir, ক্যামেরা done. বন্ধ কেন? একটা ভাগ অঙ্ক, সিম্পল একটা ভাগ অঙ্ক, সিম্পল একটা ভাগ Sir, অঙ্ক। done. Done. Okay, fine. Now I want to go for the next topic. I mean, আজকে আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে ফ্র্যাকশন এবং প্রায় অলমোস্ট 1 উইক হচ্ছে প্রাইমারিলি ফ্র্যাকশন চলবে। তো ফ্র্যাকশন আমরা সবাই জানি ঠিক না? ফ্র্যাকশনে কি থাকে? ফ্র্যাকশন তোমার যে I mean, with fraction actually we express something that is not whole. তাই না? ম্যাথমেটিক্যালি আমরা ফ্র্যাকশন কেন ব্যবহার করি? আমরা we use fraction, I mean, the mathematical notation of anything that is not whole, right? So আমরা লিখি যে we use fraction, প্রত্যেকে লিখি কথাটা, fraction as mathematical notation. স্যার জি, আগেরটার অ্যান্সার 9 এসেছে। right, we use fraction as mathematical notation, right? স্যার আনসার 9 আসছে। তোমার ক্যামেরা বন্ধ কেন? আমার ক্যামেরা অন। For something that is not স্যার নোটেশন মানে কি? প্রকাশ আর কি, কোনো কিছু প্রকাশ করা, ম্যাথমেটিক্যালি প্রকাশ করা। হ্যাঁ, নোটেশন মানে হচ্ছে চিহ্নের মাধ্যমে বা এরকম কোনো সিম্বলিক ওয়েতে কোনো কিছু প্রকাশ করা, রাইট? দ্যাট ইজ নট হোল। আমরা এই জন্য ফ্র্যাকশন ব্যবহার করি না। এবং অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ফ্র্যাকশন হতে পারে কিরকম? ফ্র্যাকশন এক্সাম্পল কি হতে পারে? ফ্র্যাকশন এক্সাম্পল হতে পারে যেমন আমরা লিখতে পারি 3/4, রাইট? আমরা লিখতে পারি 7/5, আমরা লিখতে পারি 0.62, আমরা লিখতে পারি 5 ইন্টিজার 2/3। 0.62 ডেসিমাল না? Decimal fraction. আমি যা লিখি সেটা আগে লেখো। হ্যাঁ, so we can use actually fraction in different way. নোটেশনে ওটা কি ও না ইউ? NOTA, notation, right? Not notation, right? So I mean, taking expressing something by visually, right? Visual expression দেওয়ার জন্য আমরা যখন লিখে কি করি, যে জিনিসটা আমরা মস্তিষ্কে বুঝলাম, এটা যখন আমরা মুখে বলি এটা হচ্ছে ওয়েভের মাধ্যমে, মানে সাউন্ড ওয়েভের মাধ্যমে এক্সপ্রেস করা, আর লিখে যখন এক্সপ্রেস করি তখন ওটাকে বলি নোটেশন, রাইট? So 3/4, 7/5, 0.62, 5, 2/3, these are actually different fraction, right? So but Yes. there is mainly we can express fraction in two ways, right? We express fraction in two different ways. এইসব জায়গা থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসবে, প্রত্যেকে লিখে নাও, in two different ways, right? So number one, দেখো আমি ডানে লিখছে, এটা এখানে তোমার খাতায় বুলেট করতে পারো, এখানে মেইন বুলেট, সাব বুলেট, আবার সাব বুলেট। So one is actually normal fraction, and number two is actually decimal fraction, right? These are two different ways we can actually express fraction. I mean, partial things, right? Fraction of something, I mean partial thing which is not whole, that means that is a partial thing, right? So we can actually express fraction in these two different ways, right? So normal fraction example key 3/4, this is normal fraction. 7/5, this is also normal fraction.
5, 2/3. These are examples of normal fraction. Decimal fraction কি 0.62, এটা হচ্ছে decimal fraction, right? এখানে স্টার হিসেবে এখানে স্টার চিহ্ন দিয়ে আমরা লিখি ডেসি, the word deci, deci means deci means হচ্ছে তোমার 1/10, কি 1/10, deci মানে কি 1/10, 10 ভাগের 1 ভাগ, 1 out of 10, তাই তো? এটাকে আমরা যখন কি করব তোমার এটাকে বেস ধরে যখন আমরা কাজ করব তখন যে আমরা পদ্ধতি ব্যবহার করব তখন আমরা ডেসিমাল পয়েন্ট ব্যবহার করি, and this sort of fraction is called decimal fraction. But both the norm আমরা আমাদের আজকের টপিকের মেইন বিষয়বস্তু হচ্ছে নরমাল ফ্র্যাকশন. সো লেটস গো ফর দ্য নেক্সট থিং, that is actually normal স্যার fraction. একটু আগের স্লাইডে যাবেন, অল্প একটু বাকি। Okay, fine, I'm going to give you 30 seconds. স্যার আমার এই ডিভাইসের স্যার ব্যাটারি অনেক লো স্যার, আমি অন্য ডিভাইস দিয়ে জয়েন করি। স্যার ফিনিশড। স্যার আমি অন্য ডিভাইস দিয়ে জয়েন করি। জয়েন করো, ডোন্ট ওয়েস্ট দ্য ক্লাস টাইম প্লিজ। এখানে কি দিক খেয়াল করো, অনেক চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে। হ্যাঁ, নরমাল ফ্র্যাকশন জয়েন করে ফেলো শুধু। নরমাল ফ্র্যাকশন জয়েন করে এটা থেকে লিভ নাও, একটা দিয়ে জয়েন করো। নরমাল ফ্র্যাকশন, রাইট? নরমাল ফ্র্যাকশন যে, হ্যালো, নরমাল ফ্র্যাকশন যে এটা আসলে এই নরমাল ফ্র্যাকশন আমরা there are mainly 2 different kinds, not 3 different kinds. Mainly 2 different kinds of normal fraction are there, right? একটা থেকে লিভ নিয়ে নাও। So 2 different kinds of normal fraction. There's mainly 2 different kind, not 3. অনেকে কিন্তু অনেক টাকায় বইতে লেখা থাকে 3, but not 3. I mean explain করতেছি why 2 different kinds of fractions are, খেয়াল করো kinds কথাটা খেয়াল করো, these are kinds, right? একটু আগে আমরা দেখলাম we express fraction in 2 different ways. এটা হচ্ছে 2 different ওয়েতে আমরা এক্সপ্রেস করি, বাট ফ্র্যাকশনের কাইন্ডস কিন্তু এটা না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফ্র্যাকশনের কাইন্ডস। 2 different kinds of fractions, 2 different kinds of fractions are, number 1, একটা হচ্ছে কি প্রপার ফ্র্যাকশন, ঠিক না? একটা কি প্রপার ফ্র্যাকশন। So let's talk about proper fraction first. So as for example, আমরা লিখতে পারি, যেমন আমি লিখলাম, আমি proper fraction একটা example লিখলাম, সেটা হচ্ছে যে example লিখি আমি example. So আমি লিখলাম 3/5, right? আমি লিখলাম 2/7, আমি লিখলাম 30। যখন বড় ছোট সংখ্যা উপরে আর বড় সংখ্যা নিচে থাকবে ওটাকে প্রপার ফ্র্যাকশন বলে, রাইট? হ্যাঁ, তার মানে আমরা কি দেখতেছি যে উপরের গুলোকে কি বলি, নিউমারেটর নাকি, আর নিচের গুলোকে কি বলি, denominator. The property of proper fraction, I mean the main property of proper fraction, that is actually numerator, sorry, numerator is always less than the denominator. যখন এরকম হয় তখন ওই ফ্র্যাকশনকে আমরা কি বলি, প্রপার ফ্র্যাকশন বলি, ঠিক না? And the value of proper fraction, I mean the proper fraction is less than 1. Right, proper fraction, I mean if we লিখি not the proper fraction, আমরা লিখি এরকম value of proper fraction always ki less than 1, always less than 1, that is what it is actually. Value of proper fraction is always less than 1, right? Acha. So this is actually the main thing, যে একটা proper fraction এ
সব সময় কি নিউমারেটর ইজ গ্রেটার দেন লেস দেন ডিনোমিনেটর, উপরটা ছোট নিচের গুলো বড়। We always use these words numerator denominator, not উপরেরটা ছোট নিচেরটা। ওকে, আমরা যখনই কথা বলবো কি করব, আমরা নিউমারেটর ডিনোমিনেটর এভাবে বলবো। and the value of proper fraction is always less than 1। এইটুকু ডান, সবাই বুঝতে পারছি এইটুকু কথা? Yes, sir. And the Yes, sir. second kind, our second kind of fraction is improper fraction. Improper fraction. Improper fraction. Improper fraction, right? Improper fraction. স্যার এটা ইমপ্রপার হবে নাকি ইমপ্রপার? Improper, im, হ্যাঁ, এটা কি improper fraction. Improper fraction. So let's go for some example যে what is improper fraction. Some example যদি দেখি আমরা, আমি লিখতে পারলাম যে 5/3 অথবা 9/5 অথবা 29/24. These are some example of improper fraction. And so what is the property of improper fraction? The numerator Is greater than denominator. right, the numerator is greater than the Denominator. denominator, right? So the improper fraction, always the value of improper fraction, Is greater than 1. value of improper fraction, improper fraction greater than ki 1, right? Greater than 1. Now this is actually main two kinds of fraction, right? এখন আমরা দেখব যে আরেকটা আছে যেটাকে অনেক সময় কাইন্ডস অফ ফ্র্যাকশন বলে ফেলে ভুলবশত, কিন্তু সেটা কাইন্ডস অফ ফ্র্যাকশন না, সেটা হচ্ছে ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনের একটা ডিফারেন্ট ওয়ে অফ এক্সপ্রেশন। সো আমরা কি করতে পারি, আমরা হচ্ছে তোমার সেটাকে একটা স্পেশালি বুলেট দিয়ে লিখতে পারি। ইট ইজ নট আ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ফ্র্যাকশন, ইটস এন স্পেশাল notation of fraction. আমরা এখানে লিখতে পারি mixed fraction, mixed fraction. So mixed fraction এর ফার্স্ট যে বিষয়টা আমরা লিখব স্পেশাল notation of improper fraction. আমরা কি কখনোই প্রপার ফ্র্যাকশন কি মিক্সড ফ্র্যাকশন বানাতে পারি? পারি না, পারি কি? পারবো না। আমাদের ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনটাই সব সময় কি হয়, মিক্সড ফ্র্যাকশন হয়। যখন নাকি নিউমারেটরটা ডিনোমিনেটরের চেয়ে বড় থাকে তখন আমরা ভাগ করে কাজটা করতে পারি। Then that this mixed fraction is another way of notation of improper fraction, right? It's not a different kind of fraction. It's the same thing an improper fraction is actually, but the notation is something different. Suppose an example যদি আমি একটা এক্সাম্পল বা দুইটা এক্সাম্পল লিখি improper mixed fraction এ, তাহলে এক্সাম্পল আমরা লিখতে পারি যে 4 integer 3/5, right? or 4 whole 3/5 অথবা 13 integer 2/9, ঠিক না? এগুলো না, এগুলো কি mixed fraction এর একটা ওয়ে। সো নাও আমরা একটা কাজ করব, আমরা দেখব structure of mixed fraction, আমরা এখানে একটু মনোযোগ দিব প্রত্যেকে, হ্যাঁ? Mixed fraction, what is the structure of mixed fraction? Let's take this example. I mean 4 3/5. Let's take another color so that actually আমরা খেয়াল করি এখানে a একটা পার্ট আছে এবং a একটা পার্ট আছে, ঠিক না? দুইটা পার্ট না এখানে, এবং খেয়াল করি যে এই পার্টটা অ্যাকচুয়ালি একটা ইন্টিজার, একটা কি ইন্টিজার মানে কি হোল নাম্বার। ইন্টিজার মানে কি হোল নাম্বার হচ্ছে হোল নাম্বার।
ইন্টিজার মানে হচ্ছে হোল নাম্বার, রাইট? আর এই পার্টটা কেমন দেখতে? ফ্র্যাকশন, বাট কি ফ্র্যাকশন? অলওয়েজ আ প্রপার ফ্র্যাকশন, আ প্রপার ফ্র্যাকশন। একটা প্রপার ফ্র্যাকশন, এই পার্টটা কি প্রপার ফ্র্যাকশন বলে। একটু লাইনে থাকো তো। ওকে, সো আমরা বুঝতে পারছি এটা কি একটা প্রপার ফ্র্যাকশন। অলওয়েজ এই পার্টটা কেমন হবে? প্রপার ফ্র্যাকশন হবে। আর এই পার্টটা কেমন হবে? ইন্টিজার হবে। এটা হচ্ছে হোল নাম্বার। mixed fraction, right? Whole number or integer, right? Now we can actually see that these improper fraction, this mixed fraction can be transformed into an improper fraction. Let's see that one also at the same time, right? So আমরা যদি সেটার দিকে যাই তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি যে mixed fraction to improper fraction. Now this is a improper fraction, right? Mixed fraction to improper fraction. What we're going to do, we transform a mixed fraction in an improper fraction. Let's take an example. Suppose 4/3/5, right? এটাকে যদি আমরা ইমপ্রপার করি, আমরা প্রথমে কি করি? আমরা এই ইন্টিজার আর এই যে নিউমারেটরটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিই, ঠিক না? মাল্টিপ্লাই করলে যে সংখ্যাটা হয় তার সাথে এই এই ডিনোমিনেটরটা মাল্টিপ্লাই করি, তার সাথে নিউমারেটরটা কি করে দেই? অ্যাড করে দেই, এবং নিচে 5। সো ইজ গোইং টু বি 20 + 3 divided by 5 is actually 23/5. তার মানে দেখা যাচ্ছে কি যে does this mixed fraction is a different kind of fraction or different notation of fraction? কোনটা? Different notation of fraction. Different notation of improper fraction. It's not a different kind of fraction, right? ওই একই মান থাকে কিন্তু কি হয় এটা হচ্ছে যে improper fraction কে এভাবে আমরা এক্সপ্রেস করি, right? Now let's go for another discovery. সেটা হচ্ছে যে the relation between the integer and the improper fraction in a mixed fraction, right? The relation between the integer part and the proper fraction. এটা আমরা স্টাডি করব। এই যে ইন্টিজার এন্ড এটার মাঝখানে তাদের মধ্যে কোনো রিলেশন আছে যেটার কোনো সিম্বল দেওয়া নাই। আমি একটা কাজ করি, আমি এখানে আমি যদি এরকম বলি যে 4 ইন্টিজার 3/5, এবার আমি মনে মনে ভাবলাম যে এদের মধ্যে বোধহয় এডিশন হবে, রাইট? তা আমি বললাম যে 4 + 3/5, রাইট? তা আমি এই এডিশনটা করব। এডিশন করলে আমি 4 এর নিচে একটা 1 কল্পনা করব এবং তারপরে আমি 3 নিচে একটা 5 কল্পনা করব, রাইট? নাও আপনি যেটা এখন লিখছেন সেটা লিখবো এখন? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি লিখবা। 1 আর 5 এলসিএম কত হবে? 5, রাইট? নাও 1 দিয়ে 5 কে ডিভাইড করলে 5 হবে, 5 দিয়ে 4 কে মাল্টিপ্লাই করে দেব, ঠিক না? 20। হ্যাঁ, আর 5 দিয়ে 5 কে ডিভাইড করলে কত হবে? 1 1 দিয়ে 3 কে কি করে দিব? মাল্টিপ্লাই করে দিব। So now is going to be 20 + 3 and divided by 5, and which is actually 23/5. Same thing না আসলে?
যে এখানে আমরা যোগ Yes, sir. করেছিলাম কিনা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা যখন এই ইন্টিজার এবং এই ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনকে অ্যাড করে দিলাম সেম রেজাল্ট পেয়েছি। Yes, sir. Yes, So sir. now we can Yes, sir. say the relation between the integer part and the proper fraction Addition. of a mixed fraction is addition, right? তাহলে what is the relation between the তোমার হচ্ছে integer and the proper fraction of a mixed fraction? Then Addition, answer will be addition. তাহলে আমরা লিখতে Addition. পারি the relation between the integer and the proper fraction of a mixed fraction is addition. আমি আর পরের পেজে গেলাম না। is কি হবে? addition. কারো কোনো ডাউট বিষয়টা নিয়ে? No, sir. No, আচ্ছা, sir. তাহলে আমরা ফ্র্যাকশনের এই স্যার। স্ট্রাকচারটা দেখলাম যে, এবং আমরা পরের দিন এখান থেকে আলোচনা শুরু করব। আমরা ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন পড়ব পরের দিন এবং ফ্র্যাকশনের এই স্টেপ শিখব। বাট বিফোর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু গো ফর সাম HW, রাইট? সো HW আগের পৃষ্ঠায় একটু হচ্ছে যাবেন। এক্সারসাইজ 1.3 থেকে তোমার HW করবা এবং আমি বলে স্যার আগের পেজে তো যাবেন স্যার। হ্যাঁ, আগে পেয়ে যাচ্ছি। তাজিদ লেখার স্পিড বাড়াতে হবে না? তোমার হচ্ছে লিখেছি স্যার। এক্সারসাইজ 1.3 আগে একটু যাবেন। হ্যাঁ যাব 5 6 7 এটা লিখে নাও 7 8 10 11 and 13 এই 7টা ম্যাথ হোমওয়ার্ক হিসেবে করবা এবং আমি অলরেডি হাফ ডান অবস্থায় আছি হচ্ছে আমার তোমাদের ক্লাস ওয়ার্কের বিষয়ে। ক্লাস ওয়ার্ক লিংকটা আমি এখনই ক্রিয়েট করতেছি। I want to see that after 10 minutes all of you যারা যারা দিবা না, আমি 10 মিনিট 15 মিনিট সময় দিব। এই 15 মিনিটের মধ্যে যারা যারা দিবা না I will be কি লিখবেন স্যার? I mean ক্লাস ওয়ার্ক কপি যারা যারা সাবমিট করবে না 15 মিনিটস এর মধ্যে তাদের নামে আমি অভিযোগ করে দিব। পুলিশ কেস দিবেন স্যার, পুলিশের কেস দিয়ে দিবেন স্যার। অবজারভারের কাছে অভিযোগ করে দিব, নো ডাউট। অবজারভার হচ্ছে তার রিপোর্টে লিখবে and you will be notified that. Exercise 1.3 পেজ নাম্বারটা একটু বলবেন। না, তুমি তোমার বই খুলে পেজ নাম্বার বের করে নাও। That's what you really need to do. You really need to know where is what. বুঝতে পেরেছো? স্যার কি নাম্বার বললেন স্যার? 5 6 পেজ 7 নাম্বার 8 টিচার তোমাকে বলে দিবে, এটা এক্সপেক্ট করাটা ঠিক না। ওকে, তুমি বইয়ের পেজ নাম্বারও খুঁজে বের করতে পারবে না, এটা তো হতে পারে না। বুঝতে পেরেছো? পেজ নাম্বারও টিচার বলে দিবে, এটা কোনো কথা? এটা একজন না, এটা সারা বছর অনেকেই বলে, বাট ডোন্ট আস্ক ইট এনি মোর টাইম, রাইট? ডোন্ট আস্ক ফর দিস। রিয়েলি এটা খুব মানে হোপলেস একটা ব্যাপার। স্যার বলো। 9 নাম্বারটা করাবেন না? আমি বোধহয় সেটা নিয়ে যথেষ্ট কথা বলছি যে 9 নাম্বার হচ্ছে নেক্সট উইকের পরে, ওটার সাথে আরো 20টা ম্যাথ অ্যাড হবে, তখন ওই দুটো করাবো। ওটা করার জন্য আর একটু বুদ্ধি শুদ্ধি বাড়তে হবে। বুঝতে পারছি? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। স্যার আমার মা অলরেডি আমাকে করিয়েছে। তাই? আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার আমি ওই ম্যাথটা করতে পারি, আমার আনসারও মুখস্থ পারো? আছে। ফাইন, ভেরি গুড। Yes, sir. হ্যাঁ, সো আমি তোমার হচ্ছে আমি আমার অলরেডি কি ক্রিয়েট করেছি। আজকে কয় তারিখ? 2 তারিখ না? 2 তারিখ। Yes, sir. এবং আমার এখন বাজে কয়টা? এখন বাজে 4:42। আমি দিব হচ্ছে 5টা পর্যন্ত হোমওয়ার্ক সাবমিটের টাইম। Okay, sir. 4:42 মানে 4:40। এটা হচ্ছে আমি দিব হচ্ছে 5 পর্যন্ত, রাইট? ওকে, আমি অলরেডি সেট করে দিলাম টাইম, and the topic will be classwork, and you are all assigned for this classwork 5 CW5 এ জমা দিয়ে দাও প্রত্যেকে।
এবং দ্যাটস অল ফর টুডে। সবাই তাসজিদের ক্যামেরা অফ কেন? তাসজিদ স্যার এই যে ছবি পাঠাচ্ছিলাম তো স্যার মোবাইলটা আনতে গিয়েছিলাম ওই জন্য স্যার আমার বন্ধ করে দিয়েছি। এই কেউ স্যার আমি তো মানসিব আছো? মানসিব বোধহয় আজকে নাই না, মানসিব বোধহয় সামার ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। ওকে, এই রাইমা তাজনিম, ওকে। তাই তুমি ইস্তিমাম তুমি উল্টা হয়ে গেল কেন? স্যার জানি না। তুমি প্রায় আমি শুনি যে তুমি নাকি উল্টা থাকো, ক্যামেরা উল্টা করে দাও এবং এটা তো সবার জন্য মাথা ঘুরায়, এটা মাথা ঘুরায় না উল্টা দেখলে। সামটাইমস আই ফিল লাইক যে আমার আমার মাঝে মনে ছিল কি সামটাইমস I observe that some monkeys hang actually altered, right? Do you like the monkey? ইস্তিমাম কি বলো? তুমি কি ওই মজাটা না আমাদেরকে কি ওই এন্টারটেইনমেন্ট দাও? ওই ওর 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 কি হয়, ও কি পানি, আমি ভাবছি পানি খাচ্ছে, পানির গ্লাসে কোনো ভাবে লাইট রিফ্লেক্ট করছে, আমি ছবি তুলতেছে। কার কার ছবি তুলতেছে? আমাদের ছবি। আমি অলরেডি পেয়ে গেছি, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আফসিন কোনো প্রবলেম হচ্ছে ক্লাস বুঝতে? স্যার হ্যাঁ, তো বাবার সাথে আমার কথা হয়েছিল। হ্যাঁ, তো বাবা আমাকে বললো যে হ্যাঁ আমি কিন্তু খুব দুষ্ট ছিলাম, খুব ফাঁকি টাকি দিতাম। হ্যাঁ, আফসিন কি ফাঁকি টাকি দিবে কিনা এটা আমি ঠিক বুঝতেছি না। আমি না, তুমি দুষ্ট ছিলা, ও ফাঁকি দিবে না। তুমি কি ফাঁকি দিচ্ছ মনে হয়? আফসিন সবকিছু তুলতে পারতেছো? স্যার ওকে, তোমার হচ্ছে রাইমা, তোমার কি কোনো সমস্যা আছে? তুমি কিছু খাচ্ছ না, কি খাচ্ছ? একটু কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দাও। বড়ই? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে ফাইন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাই ভালো থাকো। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওই রিডিং সেন্টারে তুমি কি করো? এটা কিসের রিডিং কর্নার? সামিহা রিডিং কর্নার, রাইট? ওকে, ভালো থাকো সবাই, খোদা হাফেজ। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। পরীক্ষা নেই, সবাই খুশি নাকি? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। কপিটা একটু চেক করে পাঠিয়ে দিবেন। শিওর শিওর। কোনটা, এক্সাম কপি? ইয়েস স্যার। এক্সাম কপি পাবা, এক্সাম কপি পাবা। এক্সাম কপি গুলো কিন্তু 10 তারিখ পর্যন্ত টাইম নেওয়া থাকে। হ্যাঁ, তারপরে এই সপ্তাহ আগে পেয়ে যাবা। অর্ধেক দেখে ফেলছি অলরেডি।